I'd like to wish all of you belated Easter and for the coming Vishu and Perunal festivals. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയംഗമമായ ഈസ്റ്റർ, വിഷു, പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ ഞാൻ നേരുകയാണ്. Four years ago, I came here and became your member of parliament. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു, നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് അംഗമായി മാറി. And for me, the campaign was a completely different type of campaign. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അങ്ങേയറ്റം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു. In the regular campaign, and I've done many campaigns, many speeches. In the regular campaign, you go and you speak about policies, you speak about what should happen, you tell people about your political ideas. But this campaign in 2014, I remember when I came here, it was much more as if I had come home to my family. സാധാരണഗതിയിലുള്ള എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ വയനാട്ടിലെ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അതിനപ്പുറമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നു. Of course, I don't belong to Kerala, but the enthusiasm and the affection and the manner in which you embraced me gave me the feeling that you are part of my family, that I am your brother, your son. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വീകരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാക്കിയ ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് എന്ന ചിന്തയാണ്. And I have thought quite a lot. Now I have been member of parliament for quite a few years, and I have thought quite a lot what it means to be a member of parliament. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മുമ്പ് അംഗമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ആകുന്നതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. It means to be a people's representative. ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കണം. To be a people's representative, you have to understand the emotions of people. You have to understand the suffering of people. You have to understand the difficulties of people. ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമാകുന്നതിന്, ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവർ കടന്നു പോകുന്ന ദുർഘടമായ സന്ധികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. You have to have the humility to touch people, to treat people as your equals, sometimes to treat people as your superiors. നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ്, തുല്യരാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളെ നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. So a true representative of the people develops by attacking himself. സ്വയം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ്, സ്വയം പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി, ഒരു വ്യക്തി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മാറേണ്ടത്. By giving up things that one desires. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സ്വയം ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയായി മാറേണ്ടത്. By not fighting for what you want, but fighting for what people want. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം ആവശ്യമുള്ളത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കണം ജനപ്രതിനിധി നടത്തേണ്ടത്. By becoming, maybe one can say, less arrogant and more humble. അങ്ങേയറ്റം ലാളിത്യത്തോടെ പരുക്കൻ സ്വഭാവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയാകേണ്ടത്. A representative of the people also raises the issues of people without being scared of the consequences, without being worried,
about what it means to raise the issues of the people. നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാതെ വേണം ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നത്. The MP, member of parliament, is just a tag. MP, member of parliament എന്നത് കേവലം ഒരു വര മാത്രമാണ്, ഒരു ടാഗ് മാത്രമാണ്. It's a position, it's a post. അതൊരു സാങ്കല്പികമായ അധികാരസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. So the BJP can take away the tag. ബിജെപിക്ക് എന്റെ മേൽവിലാസത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the position. എന്റെ സ്ഥാനത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the house. എന്റെ ഭവനത്തെ എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can put me in jail. എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. But they cannot stop me from representing the people of Wayanad. എന്നാൽ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനും എന്നെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ബിജെപിക്ക് സാധ്യമല്ല. What does it mean to represent the people of Wayanad? എന്താണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It means to fight for the things that are important to you. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് വയനാട്ടിലെ എൻ്റെ ജനപ്രാതിനിധ്യം. There are practical things like the night road, the buffer zone, the medical college. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ബഫർ സോൺ, രാത്രിപാത, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. These are obvious things. You can ask any child in Wayanad, you can ask any person in Wayanad, they will tell you the three most important things. വയനാട്ടിലെ ഏത് സാധാരണക്കാരനോട് ചോദിച്ചാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. But then there is also another thing that is important to the people of Wayanad. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. And that is the type of country and the type of state they live in. അത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രവും നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. The people of Wayanad and the people of India want to live in a country which is free. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. They want to live in a country where their child is allowed to learn and understand anything he chooses. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. A farmer who is not wealthy wants to live in a country where he can imagine his son being a successful engineer or a successful businessman. ദരിദ്രനായ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം മകനെ എഞ്ചിനീയറായോ ഒരു മികച്ച ബിസിനസ്സുകാരനായോ വളർത്തുവാൻ അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ അത് നടത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And no one in this country wants to live in a country where 4 or 5 people own the entire country. ഈ മഹാരാജ്യത്തെ കേവലം 4 or 5 ആളുകൾ ഉടമസ്ഥത പേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. And that is what it means to be a representative of the people of Wayanad and a representative of the people of India. ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വയനാടിന്റെ ജനപ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I have been fighting now the BJP for quite some years. ഞാൻ നിരവധി വർഷക്കാലമായി ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള ആശയപരമായ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. And it surprises me that in so many years they have been unable to understand their opponent. നിരവധി വർഷക്കാലമായി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് നിരവധി വർഷക്കാലമായി എന്റെ പോരാട്ടം എന്തെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. They do not understand that their opponent will not get intimidated. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ എതിരാളി ഒരു തരത്തിലും ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ല എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. It surprises me that they cannot see this.
എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുവരെ അവർ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. They think that by sending police to my house, I will get scared. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പോലീസിനെ അയച്ചാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുമെന്നാണ്. They think by taking away my house, I will get disturbed. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകുമെന്നാണ്. എന്റെ വീട് എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്താൽ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. My sister didn't tell you, but I was actually happy that they took away my house. എന്റെ സഹോദരി ഈ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. It's not interesting for me to live in that house. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരമൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒന്നല്ല. How many people in Wayanad lost their house? വയനാട്ടിലെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. I saw hundreds and hundreds and hundreds of families lose their house in Wayanad. ഞാൻ കണ്ടു നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ വയനാടിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. When the floods came here, the first thing I saw in Wayanad was how you responded to the floods. പ്രളയം വന്നപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ മഹാപ്രളയത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. And I learned from you. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. Take my house, take it 50 times, I don't care. എന്റെ വീട് എടുക്കുക, 50 തവണ എന്റെ വീട് എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുക, ഞാൻ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകുകയില്ല, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെയും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. You, the BJP, divide people. നിങ്ങൾ BJP ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നു. You make people fight. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ പോരടിപ്പിക്കുന്നു. You threaten people. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. You abuse as much as you want. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അസഭ്യം പറയുന്നു. ആരെയും. I will keep uniting people. ഞാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും. I will keep respecting every single community, every single religion, every single idea. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ആശയങ്ങളെയും ഓരോ മതത്തെയും ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഞാൻ. You be as nasty as you want, be as evil as you want. I will continue to be as kind as I can, even to you. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും പൈശാചികമായ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക. പക്ഷെ ഞാൻ ആർദ്രതയുള്ള ആളായിരിക്കും, കരുണയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പോലും. Because this is a fight of two visions of India. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. You represent one vision of India. BJP represents one vision of India. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. And we represent another vision of India. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ആശയത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. And we are not scared of your intimidation, your aggression, your nastiness. In fact, we find it quite amusing. നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി, നിങ്ങളുടെ ആക്രമണത്വര, ഇതിനെ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ ആശയത്തെയാണ്. And I will continue to represent the people of Wayanad, whether it is the night road, whether it is the medical college, whether it is the buffer zone. Doesn't matter if I'm not an MP. I will make sure that these things happen in Wayanad. ഞാൻ വയനാടിന്റെ MP സ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളായ നിശാപാതയും മെഡിക്കൽ കോളേജും മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും വയനാടിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും. Don't think that just because I'm not your MP and they've disqualified me, my relationship with you is going to change. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, എന്റെ MP സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടോ എന്നെ അയോഗ്യനാക്കിയത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതേണ്ടതില്ല. And I'm not saying for 2-3 years. My entire life, my relationship is not going to change with you now. കേവലം 2-3 വർഷത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ആജീവനാന്തം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Let them take away whatever they want. Let them put me in jail. I don't care. My relationship with the people of Wayanad is going to stay the same. അവരെന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകട്ടെ, എന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ വയനാടിനോടുള്ള എന്റെ ബന്ധം, ജന്മാന്തര ബന്ധം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. After all, what did I do? What did I do? അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? I went to Parliament
And I asked the Prime Minister some questions about a businessman. ഞാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് ചെന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. I just asked him, Mr. Narendra Modi, please explain your relationship with Mr. Adani. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, നിങ്ങൾക്ക് ഗൗതം അദാനിയും എന്ന ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുക. I kept asking that simple question. In my speech in Parliament, I used media reports to show that Mr. Adani, who was number 609th on the list of wealthiest people in the world, became number 2. ഞാൻ ആ ചോദ്യം തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ലോക സമ്പന്നന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ 609 സ്ഥാനത്തായിരുന്ന അദാനി എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നത്? And I gave examples of how the Prime Minister himself had facilitated this growth. ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. I showed how the relationship, the military, the defense relationship between Israel and India was completely transformed to help Mr. Adani. ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ അദാനിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി പാർലമെന്റിൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. I showed how the rules of Indian airports were changed to help Mr. Adani. ഈ രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന നിയമങ്ങൾ, എയർപോർട്ട് നിയമങ്ങൾ അദാനിക്ക് എയർപോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൃത്യമായി പാർലമെന്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. I showed how foreign policy was used to help Mr. Adani. നമ്മുടെ വിദേശ നയത്തെ അദാനിക്ക് സഹായകരമാകുന്ന തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. And I asked a simple question. What is your relationship with this man? ഞാൻ ഒരു നിസ്സാരമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം? Prime Minister has not answered that question. പ്രധാനമന്ത്രി ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. And for the first time you saw that the government itself is not letting parliament run. നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുകയുണ്ടായി, ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. Ministers of the BJP lied about me in the house. മന്ത്രിമാർ, ബിജെപിയുടെ മന്ത്രിമാർ തന്നെ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ, അതിന്റെ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവെക്കുവാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങി. The law in parliament, the rule in parliament is that if anybody says anything about a parliament member, that parliament member has the right to reply. പാർലമെന്റിലെ നിയമം ഇതാണ്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം വിശദീകരണം നൽകാൻ അവസരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി നിയമം. I went to the speaker with the rule and I said, Speaker sir, they have lied about me. Under this rule I should be allowed to speak. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്പീക്കറുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു, നിയമം കാണിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറിച്ച് അവർ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുവാൻ അവസരം നൽകണം. I wrote him 2 letters. 2 കത്തുകൾ, ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 കത്തുകൾ എഴുതുകയുണ്ടായി. And then eventually I went to his office and I said, Speaker sir, why are you doing this? ഞാൻ അതിനുശേഷം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്? He says, I have no choice. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്നാണ്. You come and drink some tea with me and then I will explain it to you. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നിസ്സഹായനായി പറഞ്ഞത്, എന്നോടൊപ്പം വന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കൂ, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നാണ്. So the entire parliament house was shut. I was not allowed to reply. And then at the end of it, because the government is very uncomfortable about the type of questions that I ask, about the issues that I raise, I'm removed from parliament. Doesn't matter. This is the biggest gift that they could have given me. നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് പാർലമെന്റിൽ മറുപടി നൽകാൻ അവസരം നൽകിയില്ല. ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരായ അവർ എന്നെ പാർലമെന്റിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. പക്ഷേ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ് ഈ അയോഗ്യലാക്കൽ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because I have to tell you, how do I know that what I am doing is correct?
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ശരിയാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്? I know that if the BJP is taking away my house, is disqualifying me from parliament, is attacking me 24 hours, I know that I'm doing the right thing. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭവനം BJP എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ, എന്നെ 24 മണിക്കൂറും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് പിന്നാലെ കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശരിയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത. And the more they attack me, the more I know that this is exactly the path on which I have to walk. ഇതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് ശരിയിലേക്കുള്ള പാത എന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. And I am not going to stop, no matter what happens. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Not for myself, not for myself, but because of my relationship with you and my relationship with the rest of the people of India. ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. In the end, I'd like to repeat, my disqualification does not mean anything as far as my relationship with you is concerned. ഞാൻ അവസാനമായി ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമല്ല, അതിനപ്പുറമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. I promise you, this disqualification will only deepen my relationship with you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ അയോഗ്യത നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, കൂടുതൽ ഗാഢമാക്കുവാൻ മാത്രമേ സഹായകരമാവുകയുള്ളൂ. Because my relationship with you is one of a family, is one of a brother, is one of a son, and that is not going to change. കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കുടുംബ ബന്ധമാണ്. ഒരു മകന്റെ ബന്ധം, ഒരു സഹോദരന്റെ ബന്ധം അതൊരിക്കലും മാറുവാൻ പോകുന്നതല്ല. I'd also like to thank all the leaders from the Congress party, from the UDF, all our workers, for the immense support, love and affection that you have given me. ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന പരസഹസ്രം ജനങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും വ്യക്തികളുമെല്ലാം എനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And you know, as far as the people of Wayanad are concerned, it does not matter which political formation you are part of, whether you are UDF or you are LDF. I know that you have a relationship with me, a relationship of affection, a loving relationship, and that is what I intend to deepen. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് മുന്നണിയിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയംഗമമായ ബന്ധത്തിന് അതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത് ഗാഢമാണ്, അത് ആർദ്രമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you very much. നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaskar.